Good evening, brothers and sisters in Christ. Today, we're here in Whippany, New Jersey to launch the latest iOS and Android application. It's a prayer application called Qleedo. Qleedo was recently launched in Cochin, India, as well as in Dubai, in the Middle East. It was initiated by the More Gregorio Syrian Orthodox Student Association of the Mullingar Archdiocese in North America, along with the help of Reverend Father Zach Verghese from Austin, Texas. Today we would like to launch this same application. We would like to launch it here in North America at the Mullingar Archdiocese headquarters. We have with us here today His Eminence, the Archbishop of the Mullingar Archdiocese of the Syrian Orthodox Church in North America, His Eminence Mortitis Qleedo. We also have Reverend Father Zach Verghese, who is the Vice President of the More Gregorio Syrian Orthodox Student Association in North America. We also have present here Reverend Father Guy Verghese Jacob, who is one of the Archdiocesan Council members, as well as Mr. Saju Marov, who is also a council member. He's also the treasurer of the Archdiocese. Let me take this opportunity in thanking Mullingar TV, as well as all of the press media that joined us here today. Mullingar TV is the main group that is shooting this press conference for us today. Let me give the floor to our Archbishop. In the Mullingar Archdiocese സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ യുവജന വിഭാഗമായ NGSOSIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. വളരെ ഒരു ചെറിയ ചിന്തയായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും അത് വളരെ വലിയ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുവാൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ്. Qleedo എന്ന പേരിട്ട ഈ പ്രയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ആളുകളിൽ പരിശുദ്ധ സുറിയാനി സഭയുടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ളതായ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ അത് എത്തിച്ചേരും, അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതായ പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്കുള്ളത്. Qleedo എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം താക്കോൽ, കീ എന്നാണ്. ആ ഒരു പേര് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഒരു ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധ സുറിയാനി സഭയുടെ ലിറ്റർജിയിൽ അതിന്റെ തുര്യോപ ഭാഗത്ത്, ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന താക്കോലായി തീരണമേ എന്ന്. May the voice of our prayers be a key that opens the doors of the heaven. അതുകൊണ്ട് ഈ Qleedo എന്നുള്ള ആ ഒരു പേരിന്റെ താഴെ ഒരു ക്യാപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ ഈസ് ദ കീ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് അവന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഗോഡ്, സാർവത്രികമായ ഒരു ദൈവത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗോഡായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാണ്. അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദൈവവുമായിട്ട് അവനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതും അതിലൂടെ ആ ദൈവികമായ ശക്തി അവൻ വ്യാപരിക്കുന്നതും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ പ്രസക്തി, പ്രാധാന്യം എടുത്ത് അറിയിക്കുക, ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്യാപ്ഷനോടും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷങ്ങൾ നടത്തിയതായ ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാമ്പുകളിൽ, ലീഡേഴ്സ് കോൺഫറൻസുകളിൽ വന്നിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്കേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ ബൈബിളും പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളും അവർ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി മറ്റു തലങ്ങളിലോ വീടുകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നതായ
ആ ഒരു പോരായ്മ നികത്തുക എന്നുള്ളത് കൂടെ ഈ പ്രയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഉള്ളവരായിരിക്കാം. എങ്കിലും അവർ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതി പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. പല പാരൻസും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇവ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഏതൊരു മൊബൈൽ ഡിവൈസ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏതായാലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഡിവൈസിലൂടെ അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ തിരക്കിന്റെ ഭാഗത്തിൽ സഭയുടേതായ ഒരു കരുതൽ അവർക്കുണ്ട്, സഭയുടേതായ ഒരു സപ്പോർട്ട് അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുക. അത് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെ പോയാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ദുബായിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഫ്ലൈറ്റിൽ അവിടെ ദുബായിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ്, ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇത് പോക്കറ്റിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുവാനും കാര്യങ്ങൾ അതാ സമയത്ത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ അതിന് പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അത് ദ ഹോൾ പ്രയർ ഈസ് അവൈലബിൾ. അത് അതാ സമയങ്ങളിലെ പ്രയർ അതാ സമയത്ത് അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സാക്കച്ചൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. എങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളത് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റു ഭാഷകളും അതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനകരമാണ് എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ബൈബിൾ അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈബിളും പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളും സെയിൻസിന്റെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബയോഗ്രഫീസ്, അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ ചർച്ച്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നമ്മുടെ സഭയുടേതായ എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ളതായ വേദപുസ്തകപരവും പ്രാർത്ഥനാപരവും വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതവും ഒക്കെയുമായിട്ട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാനായിട്ട് ഇവർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഈ ഒരു Qleedo എന്നുള്ളതായ ആപ്പ്. ഈ പ്രയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ ദുബായിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ദുബായ് മോർഗിനാഥസ് കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൂടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനകൾ അത് എവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുവോ അതനുസരിച്ചാണ്. ഏത് ടൈം സോണിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുവോ, കേരളത്തിലാണ് ഏത് മലയാളത്തിൽ വരും, ഇവിടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരും. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈവനിങ് പ്രയർ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ അതാ ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്, അതാ സ്ക്രിപ്ചർ റീഡിങ്സ് തുടങ്ങിയ അനേകം കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് അച്ഛൻ കടന്നു ചെല്ലും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരിക്കലൂടെ ഈ ഒരു ലോഞ്ചിങ് നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ യൂത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമാണ് എന്ന് നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സഭയുടെ നേതൃത്വവും അത് അംഗീകരിച്ചു. പരിശുദ്ധ പാത്രീസ് ബാവയെ അറിയിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം അതിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ബാവയുടെ കൽപ്പന വരികയുണ്ടായി. ശ്രേഷ്ഠ ബാവ തിരുമനസിനെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയിൽ അവിടെ സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് പോയി കാണുവാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ നേടുവാനും സാധിച്ചു. പരിശുദ്ധ സുനോ സെക്രട്ടറി മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി, അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാരിയുടെ റെസിഡന്റ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത അഭിനന്ദനായ കുര്യാക്കോസ് മോർ തേഫലോസ് തിരുമേനി, സിംഹാസന പള്ളികളുടെ അഭിനന്ദനായ മോർ
ദിയസ്കോറോസ് കുര്യാക്കോസ് തിരുമേനി, എല്ലാവരും അതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് തന്നെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ സഭയുടെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്ങും അനുഗ്രഹവും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഇതൊരു ലോകവ്യാപകമായ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രയോജനകരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഈ ലോഞ്ചിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളോടെയും നിർത്തുന്നു. തുടർന്നുള്ള അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ യൂത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ സാക് വർഗീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ അറിയിക്കും. അതോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ ടീമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. Respected His Eminence Martito Qleedo, our Archbishop, Reverend Father Gabriel Jacob, Reverend Fathers, Deacon, dearly beloved gathered here. This is a wonderful, wonderful opportunity to launch our product here in New York. This app called Qleedo is designed to allow the faithful, those who are interested in developing a fuller and deeper prayer life, to have access to the texts that are available, that the church is providing, that we might not be able to obtain otherwise in our day-to-day life. There are so many people that have a faithful heart, that want to serve the Lord, but at the same time, they find it difficult to study deeper and deeper into the wisdom and richness of what the church is to offer in the last 2,000 years. So I want to thank Tirumeni, our North American diocese, and all those who have participated in bringing this concept to fruition from the bottom of my heart on behalf of Mor Gregorios Syrian Orthodox Student Association and all the sponsors of Qleedo. I think Tirumeni has done a wonderful job in describing why Qleedo is necessary. Let me just mention a few things in brief concerning the history of how this was developed and also the current functionality of the app. By the grace of God, a few years ago, we had got the support and interest of several members of MGSOSA, several of the leaders, and several of the ordinary members of the group in trying to figure out a way to get more of our prayers and more of the stories of our saints into the hands of the ordinary faithful. We also had a hunger to learn more about the lives of the saints. We are to model ourselves after the saints as they have followed God. But we don't know exactly what the stories of these holy people were. So there was a need to tightly integrate the prayers that we have, prayers that we don't have access to, the lives of the saints, and an additional layer, the calendar of the church, so that we know to say, we know that we have at our fingertips the right prayer at the right time. So that's the genesis of the conceptualization of Qleedo. There have been many twists and turns through that time, but around the October 1st timeframe, we began to earnestly engage a development house in Kochi, Kerala. The name of the company is Sareb Tech Labs, and it's headed by Mr. Korean George. Mr. George is a member of our church. He attends one of our parishes in the Kochi area, and he dedicated himself and his company to putting together a program and an application that met our needs. We, after consulting with Tirumeni and several other people, we came up with the name Qleedo, again as Tirumeni mentioned, because it represents a key. We want this application to be the key for people to get closer and have a deeper relationship with God. So in a very short span, October, November, and December, Korean George and his team at Sareb Tech Labs put together everything that we have been able to launch. He took care of the arrangements in uploading the programs to the Google Play Store and also to the Apple App Store. The program is available at both places for download now. If you type the name Qleedo in the App Store search, you will surely find it.
and it will download quickly. And then we hope that you begin to have a wonderful experience with the app. Let me share with you some of the current functionalities. Again, as I mentioned, the app displays the appropriate common prayer at the right time. The texts available at this moment are Malayalam and English for the common prayer, the prayer hours that the church prescribes. There is an integrated church calendar with gospel readings associated for the appropriate Sundays. There's a gallery of saints showing their biographies. All the saints in the 5th Tuddan that we read every Sunday during the Kurbana is mentioned there in that gallery. There's an integrated Bible with the King James Version in English. A verse of the day feature is available that will display an inspirational verse on a daily basis as you use the app. There's also, we built into the program a devotional design quality. One of the things that we wanted to avoid was another text reader. We know that there are many options available for those wishing to pray. There are lots of different apps that will provide prayers. However, many of them are simply text on a page. There's very little devotional quality. And there's very little out there from our church, from the Syrian Orthodox Church, that would make you feel like you were in a prayerful environment or in a prayerful mode. One of the design requirements here for this is the devotional design quality. We do plan on this project being receiving continuous development support from our church and from various other interested parties. So some of the coming functions, as we continue to move forward with this, are multimedia functions, including liturgical and devotional music and video. We plan on integrating this in the next release coming in the next few weeks. We want to integrate even more tightly the calendar to the prayer text so that the name of the appropriate saint will appear in the appropriate place in the text as you pray for intercession from that saint, depending on how you program the app, or as you choose, depending on your location. So if you happen to be in India, close by a church with the name of St. Ignatius, then St. Ignatius will pop up into the app. If you're at your home church and it's named after St. Thomas, then St. Thomas will pop up also into the prayer text at the appropriate time. We do plan to include several social media functions, including the capacity to develop prayer circles. There will be a heavy dose of personalization and customization, so you can place your own skin, your own church's personal photos and design elements into the app itself. We do plan on having a resource store so that you can purchase books, Bibles, liturgical wares for uses in your home and churches. We do plan on having appeals and campaign pages so that particular diocese can target its members. We will definitely have multiple collections of prayers, so not only the common prayer text that we have right now, but the short form of the prayer, the long form of the prayer, and various different orders and arrangements of the prayers. And of course, finally, one of the main features that we look to incorporate are multiple languages. So eventually, Syriac, Arabic, Spanish, and any other relevant language will be found within the app. I did want to mention how deeply we've thought about this app. This app is built from the ground up by Syrian Orthodox faithful. As you know, in the Syrian Orthodox Church, we are encouraged to pray facing toward the east. But often when we are in a situation away from our home or our home church, we don't necessarily know in which direction to pray because we don't have a cue. Within the app itself, we've built a compass. It's a simple thing, but it shows clearly how knowledgeable the people that are designing this app are, and how interested they are in making sure that the depth and breadth of our prayer life is fully expressed, again, as much as possible by using the app. The app, as Qleedo mentioned, this is not designed to take away anything from our current prayer life or our current trajectory in our devotions to God.
It's meant to add and enhance what we have so that people can study more, understand more, and appreciate more all the sacrifices of the Church Fathers in putting together all the wonderful resources that are available to us. We want to make this app available to people so that everything, as much as possible, is at their fingertips. Let me thank several people, especially, first of all, the church hierarchy for getting behind the app. His Holiness, our Patriarch, more and more Ignatius Ephraim II, as Tirumani mentioned, was so happy to hear about this app, sent a very strong, very personal kalpana, asking all the youth around the world in the Universal Syrian Orthodox Church to make use of this program. In a similar fashion, His Beatitude, the Catholicos Abun Mor, Basilius Thomas I, again received us warmly and was very much interested in the app being useful for church members all around the world. Mor Theophilos Kyriakos, the abbot, resident metropolitan of our seminary in Kerala, Mor Dioscoros Kyriakos, the metropolitan of the Simhasana churches. The enthusiasm of these two bishops can only is surpassed by the enthusiasm of our own bishop, His Eminence Mortitos. There's so many people that are interested in making sure that this application gets into the hands of our faithful and it is used. Especially More Gregorius Joseph as well. Let me not fail to mention him. Gregorius Tirumani is a technophile, and he thoroughly put the app through its paces and gave his blessing as well. The Sabha Secretary, the Synod Secretary for our churches in Kerala. Let me thank Mr. Korean George and Sureptech Labs for their dedication to this project. In a short time, allowing for a robust application to be released. Let me thank Mr. John Thomas of Noel Builders, who is a major sponsor for the marketing campaign of this app. Without his support and the support of his close associate, Shyam Pillai, the CIO of Habib Bank in Zurich, Switzerland, without the support of these two individuals, this app could not get off the ground. Interestingly, Mr. John Thomas is a Marthamite, and Mr. Pillai is a Hindu. And these two have seen the value of this app and how beautiful prayer life can be for those who know how to pray. They got behind this project immediately. There are so many people to thank. Let me briefly mention Ms. Bubble Papp and Mr. Shahabaz Khan of Sureptech Labs. These are the primary developers. They've taken quite a bit of their time in putting together the text and the design and the functionality of the app. Both of these individuals are not Syrian Orthodox. One is a Muslim, actually. One is a Catholic. And again, they've seen the value of this app and have gladly volunteered their time to put the program together. So there are many partners in Kerala, in Dubai that we've met, and increasingly more so here in North America, associated with our MGSOSA, that are getting behind the project. We hope that each and every one of you will take the time to just click on the icon in the Google Play Store and search for the word Qleedo, Qleedo, and see what you find. I'm sure, again, it will download quickly for you, and you'll begin to see how this app can enhance your devotion to our Lord and Savior, Jesus Christ, and make you that much more a faithful member of the church. It does go without saying that the app could not get off the ground without the help and support of the major funding partner for the app so far. That is Mava Partners. Mava Partners is a small US-based design and software consultancy headed up by Shirin Mathai and my humble self. We've taken some of the initial seed money costs for the app, and so we do definitely want to thank Mava Partners for its support as well. മലങ്കര ആർച്ചഡയോസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ MGSOSയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും അതുപോലെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും ഇതൊരു ആത്മീയ ഉണർവിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.
ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വളരെ നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടാണ് Qleedo ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ലോകം എമ്പാടുമുള്ള ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് സ്ഥലത്തുമായിരുന്നാലും ഏത് സമയത്തായിരുന്നാലും ദൈവത്തോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഇതിനെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി, സ്നേഹം, സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര TV വേണ്ടി, അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും Qleedoയ്ക്ക് നൽകുന്നു. എല്ലാവരും അത് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകണം എന്നുകൂടെ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഭക്തസംഘടന ഇതിനകത്ത് വളരെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയേറെ താല്പര്യം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടന സെന്റ് പോൾസ് മെൻസ് ഫെലോഷിപ്പ് ഇതേ ആശയം കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ചിന്തിച്ചതാണ്. അത് 2014 ആദ്യ സമയത്ത് ഒരു ഫാമിലി പ്രയർ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നു. ഇതേ താല്പര്യം, ഇതേ ചിന്തയായിരുന്നു. കുടുംബ ആരാധന, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ. അതിലൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അടിത്തറ, വിശ്വാസപരമായ സഭാ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊന്നിയതായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് അവരുടെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് വളരെ ഏറെ പള്ളികളിൽ അത് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അതിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടെ കടന്നാണ് അവരുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ചിന്തിച്ചു. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പ്രിന്റഡ് ബുക്കാണ്, ഫാമിലി പ്രയർ ബുക്ക് വിത്ത് the whole prayer and devotional songs both in Malayalam and in English. അതുപോലെ വൊക്കേഷണൽ പ്രയേഴ്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നത് പ്രിന്റഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ യൂത്തിൻ്റെ വിങ്ങിലേക്ക് മിനിസ്ട്രിയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. അവരടുത്ത പടി കടന്നാണ് ഇതൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് പ്രയേഴ്സ് നമ്മൾ ഫാമിലി പ്രയർ ബുക്കിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടി 1-2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായ, ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായ ദ ഗൈഡ് ടു ഹോളി കുർബാനോ എന്നുള്ളതായ ബുക്ക്, അതിൽ നിന്നും കുറെ ഭാഗങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി ആ ലൈഫ്സ് ഓഫ് സെയിൻസ്, അവിടെ നിന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതോടുകൂടെ അത് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ വിട്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അത് എത്തിച്ചേർന്നെന്നുള്ളത് സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായ എല്ലാവരെയും, ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നാലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അത് ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ. താങ്ക് യു. Now Reverend Deacon Joel Jacob, the former Secretary of our Youth Association in GSOSA, will offer a word of thanks. Your Eminence, our most beloved Archbishop, Reverend Fathers, brothers and sisters in Christ, it is my distinct honor to thank all of you for joining us on this historic occasion. First and foremost, we thank God Almighty for continuing to strengthen His Eminence Morthito Qleedo, who continues to inspire us to move closer to our ancient faith while pushing us forward
into the future. Secondly, I'd like to thank MG Sosa and the Qleedo team, including Reverend Father Zach Varghese, for making Qleedo a reality. Next, I'd like to thank Archdiocesan officials, Reverend Father Givorgis Jacob, Archdiocesan Treasurer, Mr. Sadia Paulus, for your presence. I'd also like to take this opportunity to thank the media wing of the Mulungar Archdiocese, Mulungar TV, for their presence and their coverage of this historic event. Last but not least, I'd like to thank all of you for joining us on this occasion. Please keep the Universal Holy Church and Qleedo in your prayers. Thank you. Let me also thank the Secretary of MGSOSA, Reverend Deacon Ani Scaria, the Secretary of our Young Adult Arm, Jamie Cuddaville, all the coordinators of MGSOSA in each of its regions, and all the members, the faithful members of MGSOSA, who are the inspiration for this program. We pray again that all members will find the app useful. Again, Qleedo, Qleedo. Let me give you a short presentation of Qleedo. Qleedo is extremely easy to use. It's available for both Android devices like the one you see here and Apple iOS devices. Just go to your respective app store and download the product. For Android devices, find the Google Play icon on your phone and search for Qleedo, Qleedo. Once you find the product, you'll come to a screen that looks like this. If you haven't installed the product on your device, this green area will say Install. Please tap on that, and the program should automatically download and install after you follow the prompts. The process is similar for the Apple App Store. Once you've installed the product, you may go ahead and open it by clicking on the Qleedo icon. Remember, prayer is key. Qleedo focuses on prayer. So once the program loads, your home screen will display the prayer of the hour. Here, you can see that the prayers are available in Malayalam. There's a handy compass feature that tells you which direction is east. If you click on the menu screen, you'll be able to browse the currently available offerings the program has. I'm going to go ahead and go to User Preferences so that I can switch back to English. Going back to the menu button here. And I want to show you the prayer of the hour displayed in English. As you can see, it's pretty easy to scroll through the prayer. If you'd like to see a different prayer, again, just go back to the menu button, tap on Prayers, and select the prayer of your choice. Again, prayers are available in Malayalam and English. We plan on several other languages in the future. If you're in another part of the program, you can tap today's prayer, and it will automatically take you to the prayer of the current hour. We have a Today's Verse feature that allows you to see a verse of the day if you're connected to the internet. In the future, we'll have social media functions that include
sending prayer requests to trusted friends and or clergy, and occasions, which will allow you to customize the calendar feature so that prayers will appear on your selected special days. For example, your birthday or your anniversary. Let me show you the gallery of saints. All the saints listed in the 5th Thubden in our Kurbana Krama are listed here. If you click on one of the icons, you'll see a brief biography of the saint. We envision that this feature will allow us to become more devoted to the lifestyle of the saints. In addition to the saints listed in the 5th Thubden, you will see St. Thomas, St. Paul, and of course, the Blessed Virgin Mother, St. Mary. Let me quickly show you the calendar. The calendar is connected to the lectionary of the church. So if you were to click on a highlighted date, you would see the title of the date underneath the calendar. And if you clicked on that title, you would be able to discern the gospel reading of that day. We plan on adding the readings from the epistles, and we also plan on allowing you to customize the calendar so that devotionals and or your special occasions, your special dates will appear so that you might easily participate in a devotion on that particular day based on the occasion. So there are many features that we are planning to add to Qleedo, including multimedia features such as a devotional jukebox and video messages. We plan on providing complete devotional material. We also plan on creating user profiles so that you can connect with individuals of your choice and clergy of your choice for your spiritual benefit. We hope this brief demonstration has given you a sense of what Qleedo can do for you now and what is possible for the future as you continue to support the app. Thank you, and we hope you enjoy.